It shut down. We know digital services now play a very critical role in our economy. And almost whatever we do depends and relies on digital services. And we are aware that any shutdown definitely causes economic losses, not only to institutions, but even us as individuals. But at the same time, government has a duty to balance economic interests, but also security interests. And when we looked at it, we knew there would be losses, but again, it was important to disrupt the digital service, the internet, for the sake of security, the security of you and I. Because like I have said, there was information available where some criminally intentioned people wanted to use social media and digital platforms to disrupt public life. And I do not know whether you would think it would be proper to allow that disruption, which could even result into death, that we let it happen simply because we are trying to protect the economic benefits out of it. So it was a question of balancing, but we had to do it even when it had to inconvenience all of us, even us, the actors who were taking the decisions. We had to be inconvenienced, but it was for the good of everybody. But luckily, we have now restored the internet as we monitor the behavior of those who have criminal intentions. So we appeal to Ugandans to understand that it is not just mere fashion that we cut off internet, but because we have a duty to protect everybody, and we wouldn't want to allow people to use technology to disrupt public life. But also, I will be speaking to the media later on. We are in advanced stages of acquiring superior technology, which will help us maybe in the future not to cause this kind of shutdowns, but we do it using more sophisticated technology than maybe the way we did it. But I just want you to understand the context under which internet had to be shut down, because we who live in Uganda have witnessed death following elections, and we don't want anybody to die. The biometric voter verification kits failing. We had done everything to procure the kits, because the intention of the biometric voter verification was to ensure that whoever comes to vote is properly identified. Unfortunately, there were technical hitches that morning. Even me, I was taken aback. I am yet to sit with our technical people to appreciate what could have exactly happened. I think I was being briefed on the phone that there was a problem with the code, and unfortunately that caused a delay, but we had taken a decision to have elections go on. It didn't have major implications because still the electoral officials had to use the register to identify the voters, and each candidate was expected to have strong agents who would ensure that the person who has come to vote is actually the voter. So we still achieved our intention. Nothing much was lost, only that we didn't do the mandatory verification using technology. Fortunately,
In the subsequent local government elections, the technical hitch was rectified and the machines are now working. So in my view, it did not significantly affect the integrity and the quality of the elections. And I'm saying this because I chaired the committee of cabinet that studied that issue of making biometric technology mandatory in the elections. And despite that technical hitch, the elections went on well and nothing much was lost. These are sometimes the disadvantages of technology, but hopefully it won't happen again. So there was no wrong intention whatsoever behind the non-functionality. It was just a technical hitch, which was realized that morning and was causing a delay, and we had to take a decision. Then someone is asking, who speaks for government? Taken to Ruzira, he provided a list of the next of kin, those who are contacted in case he wants to get in touch with members of his family. The 3 names he provided do not include his wife. Yes. And maybe that's why sometimes she complains, but that's an internal matter. That's not for us. But the 3 names Dr. Besije provided, those are the people who bring him food, who attended to him, but they are there, they are in touch. They include the doctors, and he's being attended to. That I can confirm. And you recall, last year I visited him myself and went to the prison cell where he resides. He has a self-contained room. He's able to access television. It is not true that he is confined in a manner that would undermine his integrity as a prison. I have been there myself. Some of you have not been. So I think instead of just wanting to throw a lot of politics into his detention, let's try to see how his lawyers and the state, as well as the courts of law, can expedite his case so that he gets a fair trial in the courts of law. I thank you very much. I'm sorry my voice has not been the usual one, but I hope you were able to hear what I was saying. I have a written statement. Mu biseera eby'okunoonya akalulu twalaba nti walimu abamu abakulembeze baffe okusingira ddala ab'ekibiina ekya NUP, National Unity Platform, kyatandika okukunga abantu ne kibateekamu omuliro ate ne kitandika n'okumenya amateeka. Abakulembeze b'ekibiina ekyo ne bagaana okugoberera poliisi bye yali ebasaba okukola. Baali batandise okuteekako emivuyo ne bakozesa abavubuka. Mwawulirawo ekigambo kye baali bakozesa nti mubayisemu egaali, kyali kitegeeza kukwata ebibinja by'abavubuka okulemesa abo abatakkiririza mu ndowooza yaabwe. Ate ekyo tukivumirira kubanga mu by'obufuzi twagala buli muntu abeere n'eddembe okubeera n'endowooza ye. Naye endowooza eyo giweereze mu bantu, abantu basalemu. Si kyakozesa amaanyi okuteeka muliro mu bantu, okuteeka mu buvuyo, kati abo bonna ababadde bakozesebwa okumenya amateeka. Poliisi n'ab'ebyokwerinda abamu bakutte, abalala ekyabanoonya. Naye ekyo tekibatiisatiisa ng'oba tokola misango, ngu tiwali mateeka g'omenya, tobeera n'okweralikirira. Poliisi ebeekwata abo abeerowooza nti beejumbidde mu kumenya amateeka. Naye tusaba nti poliisi
n'ab'ebyokwerinda namwe obanga okwata omuntu mubakwatire mu mateeka, mugoberere amateeka, ate mubatwale mu bibuga ebiri mu mateeka nga poliisi, mubatwale mu kooti, si kukwata abantu ne babula. Tuba twagala nti oba okukuta omuntu agende mu mbuga z'amateeka bamuteekeko emisango, oba ng'omuwa bonde oba beyiri, naye byonna bikolebwe omu mateeka. Abamu abakulembeze baffe balowooza nti bagenda kukolagana n'abantu abamu abataagala ensi yaffe ab'ewabweru okuleeta obutabanguko, naye ekyo tetugenda kukikiriza, kubanga bannayuganda tulina constitution, tulina amateeka ge tugoberera. Uganda bwegenda kutambula, bannayuganda be beesaliramu mu kuyitira mu kalulu n'ebyo byonna ebiri mu mateeka. Kubanga bamu bali bategeka emitawaana y'obuvuyo, yensonga lwaki twakkiriza UCC nteesaleko ebya internet emitimbagano, kubanga bamu twali tulina information etulaga nti abamu baagala kukozesa ebyakalimagezi bya social media okuteeka omuliro mu bantu, okuteekako emivuyo. Naye tukimanyi nti akalulu akaggwa aka 2021 bwe twamala akalulu, waaliwo abatujju abakozesa ebijambya mu bitundu ery'e Masaka ne bata abantu. Ekyo kyonna tukijjukira. Twali tetwagala nti tugende mu kulonda ate abantu bafiibwe obulamu. So omulimu gwa gavumenti gwakulaba nti ffenna tubeere n'obukuumi. Bw'oba oli wa NRM oba tuli wa NRM, oli Munnayuganda, gavumenti erina obuvunaanyizibwa okulaba nti ffenna tubeere n'emirembe mu ggwanga lyaffe. So tusaba Bannayuganda mukakkanne, akalulu kawedde aka pulezidenti parliamentary LC5, wasigaddeyo obululu obwa local governments eza wansi ez'amagombolola ne town councils. Tusaba nti tuziyite mu bulungi, mulonde abakulembeze be mwagala, then Uganda egende mu maaso. Tewali muntu ayagala obuvuyo. Abantu baagala kukola, baagala kusurvivinga, baagala kubeerawo. So tusaba ab'ebyobukulembeze ng'oba tuli mumativu mu bivudde mu kalulu, courts weeziri, amateeka gakuwa obuyinza, tosobola kugenda mu kooti n'oteekayo omusango n'ogamba nti wano banziba oba wano teyagenda bulungi, then kooti ejja kunoonyereza ewulirize esalemu ng'oba lyolesa ebituufu ejja kuwabula, oba si bituufu naye tekyandibadde kirungi nga mugende ku street abaana baffe bagende kuwandiisa poliisi n'amagye, kubanga mwe mukweka abaana bammwe ng'aba politicians ate mwagala abaffe bagende ku street bayiwe omusaayi. Twagala musaayi. Uganda evudde wala, twagala tukolere wamu, ate n'okuba nti tetukkirizingana mu ly'endowooza ery'obufuzi tekitegeeza tetusobola kukola wamu, kubanga ffenna tulwanirira Uganda ennungi. Oyinza kuba olina ekkubo ery'okutuuka ku Uganda ennungi eritafaanana ne lyange, naye tusobola kukolera wamu tulabe nti Uganda yaffe etambule bulungi, ffenna tubeere nti tubeera mu Uganda ng'Abannayuganda. Waliwo ebibuuzo